Uh, Very good morning to all. In last lecture, we have seen the losses in a DC generator. Before that, we have gone through the various methods to improve the commutation, that is a resistance commutation and EMF commutation, where we have seen the difference of compensating winding as well as interpoles. Also, we have seen the working principle of DC generator as well as construction, then types of DC generator, various characteristics for the various types of generators. Okay, so yesterday again we have seen that losses of the DC generator, in which copper losses, then core losses, that is a constant, and copper means variable losses, as well as stray losses, that is a mechanical losses or friction losses we have seen. Again we have seen the efficiency formula as well as the condition for the maximum efficiency. Okay, so today we will see the example on the DC generator. Okay, in which there may be, we need to find out the calculations of efficiency as well as armature resistance, current, load current. Okay, so we'll start today with an example. So you can see the example, that is a shunt generator has a full load current. You can write down on your notebook also. Okay, and today, if once we finish the two examples, we are going to check our notebooks. Okay, so I'll read the examples. You just understand the meaning of each and every and write down the each and everything below on your notebook. Okay, so a shunt generator has a full load current of 196 ampere. So you can write down as a given, their full load current is a 196 ampere at 220 volt. So voltage is also given. Again, the stray losses are 720 watt. So stray losses are given, that is a 720, and the shunt field coil resistance is a 55 ohm. That shunt field coil resistance means what? RSH. It is nothing but 55 ohm. If it has a full load efficiency 88%, that efficiency has been given, that N is equal to 88%. So they asked us to find the armature current. Again, also find the load current corresponding to maximum efficiency. Okay, they have also asked the load current value when there is a condition of a maximum efficiency. Okay, so we'll go for the solution. Okay, so as we know that output is equal to, there is an equation that is nothing but V into I. Okay, so V is nothing but, they have given 220 volt, and I, that is a current value, again they have given us, that is 196. Okay, so you just take your calcs with you and make that calculation. 220 multiplied by 196, so we'll get output power as a 43,120 watt. Okay, and they have mentioned us the overall efficiency, which is nothing but 88%. Okay, so if they have given us output, or we have find out output and they have given us the efficiency, then we can find out electrical input. How? Because we know that efficiency is equal to output divided by input. Okay, so we know that output value, we know that efficiency, then we can easily find that input value. So that efficiency is that input is equal to, that efficiency is input is equal to output divided by efficiency. So it will be output, we know that we have calculated right now, it is a 43,120 watt, and efficiency 88%. So output is nothing but 43,120 divided by 0.88. So we got the electrical input as a 49,000 watt. Okay, or we can say 49 kilowatt. Okay, so now we have input as well as we have output. We know that output is equal to input minus losses. Am I right? Am I right? Yes, sir. Yeah.
So we know that input, output value we know. Again, input value also we have calculated. Then easily we can find out the losses. Okay. So output minus input is nothing but our losses. Okay. So here 10 is remaining. Okay. So 49,000 is a out input, and that 43,120 is nothing but output. So input minus output, if we'll do, then we got the value of 588 watt. total losses value. So total loss is nothing but 5,880. 5880. So now we have the shunt field coil resistance value. Okay, we have shunt field coil resistance value. Again, we have voltage value. Now this is a shunt generator. So shunt generator is nothing but, I will draw here figure. This is nothing but armature. Okay, this is our shunt coil, and this is our load. Okay, so the voltage nothing but which will appear across these is a 220 volt. Okay, and they have given us the resistance of this coil is a 55 ohm. Okay, so if we need to calculate the current flowing through this coil, then we can easily find out the total voltage appear across this field coil divided by the resistance value. So 220 is a voltage and 55 is a resistance value. So we got shunt field current, that is ISH, is nothing but 4 ampere. Okay, then now we know that we how to calculate copper losses. Copper losses is nothing but I square R. Okay, now to find the shunt copper losses, I am asking about only the losses, copper losses which is occurring at the shunt field coil. So shunt field coil having voltage that is a 220 volt. Okay, so total power drop, okay, power dissipation in the shunt coil, we can find out V into I. So V is nothing but 220, and I is current flowing through the shunt coil is a 4 ampere. So 4 into 220 will get the 880 watt. Okay, then we can calculate the constant losses. Now how we will calculate the constant losses? Because we know that shunt field copper loss and stray losses, these losses we know as a constant losses. So we have shunt copper loss here and stray losses here. So if we add these two losses, then we get the total constant losses, which is nothing but 880 plus 720 is equal to 1600 watt. Okay, now we'll go for the, just let me erase. Now we'll go for the armature copper loss. Okay, now armature copper loss, how we will calculate? Now see, we know that the total losses is nothing but what? See, I will write here, total losses is equal to that constant losses. Okay, so I will write here constant losses. Okay, constant losses plus armature copper losses, armature copper losses. Okay, so now we know that total losses are 5880. We know constant losses are 1600. So easily we can find out armature copper loss, which is equal to total loss minus constant losses. So 5880 minus 1600 is equal to 4280. This is the armature copper loss. Okay, now we know that armature copper loss is a 4280, but the equation for armature copper loss is Ia square Ra. Okay, so they have asked us armature resistance. That means we need to calculate that Ra. Okay, so to find out that Ra, we need to divide this armature copper loss by Ia square. So Ra is equal to armature copper loss as it is divided by Ia square. Okay, now see, armature copper loss is nothing but 4280, and Ia square means what? The current Ia. Okay, so how we will calculate the current Ia? See, we have calculated shunt field current,
which is nothing but 4 ampere. We know that full load current 196. As I draw the figure, this is our shunt field coil, this is our armature coil, and this is our load. Okay, any doubt till here? So this is our No, sir. this is our IA. Okay, then this is our IL. Okay, and this is our ISH. Now from that we can understand that IA is equal to IL plus, what will be the equation? IL plus ISH. ISH. Right, because we have seen that at this node this IA current is only incoming and other these two currents are outgoing current. Okay, so IA is equal to this ISH plus this IL. Yes, Sagar Ghadge, any problem? No sir, no sir. Yeah, then IL we know that the value is 196, we will take here. Okay, then ISH we have calculated here 4 ampere, this is here also. So IA is nothing but addition of these two is 196 plus 4 is nothing but 200 ampere. Okay, so to calculate the armature resistance RA, armature copper loss we have calculated 4280 divided by IA square, that IA is 200 and we'll take here the square of 200. So once we will finish the calculation, then 4280 divided by 200 square, it will become 0.107. Okay, so this is the armature resistance and we'll find the first value whatever they have asked in a question. Okay, so is there any problem while calculating the armature resistance? Anybody, any doubt? No. Okay, fine, then we will go for the to find the load current corresponding to maximum efficiency. Okay, so for maximum efficiency, what is the condition? What is the condition for maximum efficiency? Yesterday lecture we have seen in last session. Okay, what is condition? That condition is nothing but constant losses is equal to what? Have we seen that WC is equal to IL square RA? पाहिले का आपण constant losses is equal to variable losses. See here. Yes, sir. Constant losses we have seen IA square RA. Okay, and to now we have to find that IA. Okay, that IA means I have taken here IL. Okay, so constant losses, we know that constant losses are 1600, right? So we'll write here 1600 is equal to IA square as it is, IL square as it is, we need to find that. Okay, and into RA. RA is nothing but what? What is the value of RA? We have calculated RA here 0.107. So see, to find the IL square, this will goes to this side and will divide. So IL square is equal to 1600 divided by 0.107. Tell me what will be the answer? 14,953.27. Hello? Right, sir. 14,000. 14,000. 953. 3.27. 53.27. 0.27. Very good. Now this value is nothing but for IL square, right? So we need to find IL. To find the IL, we have to take square root of this side, square root of this side. So to this square root will be cancelled. Then IL is equal to 122.28. 100 and 22.28.
0.28. 0.28 ampere and this will be our answer. अवघड आहे का हे काही? काय नाही. अवघड नाही ना? नाही. व्हेरी गुड. So we will check their answer, whatever it may be. See, their answer is 122.34. So little bit changes in digit of the right side of the pointer, then it is a no issue. Okay. So have you people understood? समजलं का? हो सर. Yes, sir. Very good. Now shall we proceed for next example? Yes, sir. Yeah. So write down next example is, I will read that a 10 kilowatt. So 10 kilowatt is nothing but power they have given. 250 volt voltage is also given. DC 6 pole shunt generator runs at 1000 RPM when delivering full load. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की 10 किलोवॅट पॉवरचा 250 व्होल्ट वरती 6 पोलचा शंट जनरेटर हा जेव्हा फुल लोड डिलिव्हर करतो तेव्हा तो किती रेटने पळतो? 1000 RPM ने पळतो. The armature has 534 lap connected conductors. So armature चे कंडक्टर्स दिलेले आहेत. Full load copper loss is 0.64 kilowatt. So copper loss already दिलेला आहे. The total brush drop is 1 volt. ब्रशचा ड्रॉप दिलेला आहे. डिटरमाइन द फ्लक्स पर पोल, तर आपल्याला काढायचं आहे फाय. निग्लेक्ट शंट करंट, तर आपल्याला त्यांनी ISH ला निग्लेक्ट करायला सांगितलेलं आहे. क्वेश्चन कळायला काही अडचण? क्वेश्चन समजला सगळ्यांना? काय फाइंड करायचं आपल्याला? फ्लक्स पर पोल फाइंड आउट करायचे, बरोबर. आता त्यांनी काय सांगितलंय की शंट, वेअर इज माय पेन, या शंट करंट निग्लेक्ट करायला सांगितलंय, बरोबर. जर शंट करंट निग्लेक्ट करायला सांगितलं असेल तर शंट लॉसेस काय असतील? असतील का लॉसेस? झिरो लॉसेस असतील. झिरो, बरोबर. तर आता कॉपर लॉस हा कुठं ऑकर होतो? फक्त आपल्याला आर्मेचर मध्ये, कारण त्यांनी सांगितलंय की शंट करंट तर झिरो आहे, कारण तो निग्लेक्ट करायला सांगितलंय, म्हणजे शंट कॉपर लॉस तर नसणारच आहेत. तर आता फक्त लॉसेस कोणते राहिले? आर्मेचर मधले, बरोबर. आता आपल्याला माहिती आहे की आर्मेचर, आता पहा परत एकदा मी इथं डायग्राम काढतो छोटीशी. ही डायग्राम लक्षात ठेवायची. पहा, शंट जनरेटर म्हणलं की डायग्राम लक्षात काढायची. तुम्ही काढलं तरी चालतंय, नोटबुक मध्ये ही काढून घ्या. कशासाठी काढतो मी डायग्राम? तर करंट तुम्हाला कळला पाहिजे, बरोबर. आता इथं कोण येतो आपला? IA, बरोबर. इथं कोण असतो? IL. आणि इथं कोण असतो? ISH, बरोबर. आता ISH किती सांगितलंय त्यांनी? आता याच्यावरून आपल्याला काय कळतं? पहा, ह्या नोड वरती IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL, बरोबर. आता त्यांनी आपल्याला शंट करंट किती सांगितलंय? 0. तर इथं 0 करंट घेतला तर आपल्याला काय राहिलं? फक्त IA इज इक्वल टू IA इज इक्वल टू ओनली IL राहिला शिल्लक, बरोबर. आता आपल्याला काय करायचं आहे? हा IA काढायचा किंवा हा IL काढायचा आहे. तर आता याच्यासाठी कसं करू शकतो आपण? तर आपल्याला माहिती आहे पॉवर इज इक्वल टू काय कॅल्क्युलेशन असतं? V इंटू I, बरोबर. आता आपल्याला काढायचं कोण? हा IL काढायचा आहे. तर IL इज इक्वल टू काय येणार मग? IL इज इक्वल टू पॉवर डिवायडेड बाय व्होल्टेज, बरोबर का. आता पॉवर किती दिली सांगा बरं त्यांनी? 10 किलोवॅट दिले, म्हणजे 10चा 10 घेतला आणि किलोवॅटचा काय घेणार आपण? 10⁻3, बरोबर का? बरोबर का? किलोवॅट म्हणजे किती? 1 किलो म्हणजे किती? 1000 ग्रॅम, बरोबर. सिमिलरली 1 किलोवॅट म्हणजे 1000 वॅट. तर खाली व्होल्टेज किती दिलंय त्यांनी आपल्याला? इथं आहे पहा, व्होल्टेज किती आहे? 250, बरोबर. कॅल्क्युलेशन करा आणि सांगा किती येतो करंट. इथं आलेला आहे, बरोबर. तुमचा येतोय का पहा तेवढा? 10 × 10⁻³ डिवायडेड बाय 250.
10⁻³ का घेतलं कळालं का? हा सर. हा, आणि मी हे जे लिहितोय ते तुम्ही लिहून घेत चला, डायग्राम काढत चला. मी लगेच थोड्या वेळाने ते इरेज करत असतो, त्याच्यामुळे तुम्ही लिहून घेत चला जे तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी महत्वाचं असेल. ठीक आहे, इथपर्यंत कोणाला काय अडचण? म्हणजे IA इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू किती आला? 40 एम्पियर. क्लिअर? इरेज करू का? येस सर. इरेज करू का हे? Shall I erase? Okay, I will erase. Now we'll go for next. Next is armature copper loss. Okay, now armature copper loss is nothing but what? IA square RA, right? Am I right? IA square RA. Okay, so now we know the armature copper losses. Also we know the value of IA, so we have to find out the value of RA. So to find this RA value, we need to shift this IA square to right hand side for the dividation, right? So RA is equal to that armature copper loss as it is will still remain here, divided by IA square. So armature copper loss, I think they have given us here 0.64 kilowatt, right? So see 0.64 kilowatt, so into 10⁻³, how it will become? 640. Am I right? Am I right or wrong? Copper loss they have given 0.64 kilowatt. So to convert that kilowatt into watt, we need to multiply by 10⁻³. So when we multiply to 0.64 by 10⁻³, we'll get the value of 640, right? 640. So we have as it is taken that 640 here in place of armature copper loss, and the IS value is 40. So IS square is nothing but 40 square. Okay, so please do the calculation. 40 divided by 40 square. 0.4. 0.4. So their answer is also right. Okay, so here we have calculated armature resistance. Clear? Okay, next we know that armature drop. Okay, see, both things are different. Armature copper loss means IA square RA, and armature drop means only IA RA. Got it? So armature drop is nothing but IA RA. So now we have value of IA, which is 40 ampere. We have value of RA, which is 0.4 ohm. So once we'll make the multiplication of 40 and 0.4, we'll get the value of armature drop, which is 16 volt. Clear आहे इथपर्यंत? आर्मेचर ड्रॉप किती आला आपला? 16 व्होल्ट आला. त्याच्यानंतर ब्रश ड्रॉप ऑलरेडी त्यांनी दिलेला आहे. आता इथं तुम्हाला मला रिमाइंड करायला आवडेल की लास्ट लेक्चरच्या वेळेस आपण एक मागच्या लेक्चरच्या वेळेस एक्झाम्पल घेतले होते, तेव्हा आपण ब्रश ड्रॉप पहा मल्टिप्लाय बाय 2 केला होता, आठवतोय का? का केला होता? का केला होता मल्टिप्लाय बाय? 2 ब्रश असतात म्हणून. तर त्यावेळेस आपल्याला एका ब्रशचा ड्रॉप दिला होता त्यांनी, आणि आपण तो कन्सिडर टोटल ब्रशेस काढण्यासाठी आपण काय केलं? मल्टिप्लाय बाय 2 केला होता, बरोबर? आता इथं देतानाच काय दिलंय आपल्याला पहा बरं? टोटल दिलाय, बरोबर? त्याच्यामुळे इथं परत मल्टिप्लाय करायची गरज आहे का? परत मल्टिप्लाय करायची गरज आहे का? नाही. आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचंय? EMF जनरेटेड कॅल्क्युलेट करायचंय. काय फॉर्म्युला कोण सांगतंय? EMF चा फॉर्म्युला काय आहे? पहा, मी थोडं लिहितो, तुम्हाला आठवतंय का? पहा, VT प्लस IA RA, बरोबर? आणि आता इथं प्लस काय येणार आहे? ब्रशचा ड्रॉप येणार आहे, बरोबर? ब्रश ड्रॉप. ओके, सो काय येईल पहा? VT ची व्हॅल्यू किती आहे? टर्मिनल व्होल्टेज ऑलरेडी दिलेलं आहे, किती? 250 प्लस ड्रॉप किती दिलाय आर्मेचरचा आपण कॅल्क्युलेट केलाय? इथं आहे 16. सो इथं खाली लिहितो मी 16 प्लस ब्रशचा किती आहे? 1. सो टोटल विल बी 267 व्होल्ट. हा काय झाला? आपला EMF जनरेटेड झाला. क्लिअर इथपर्यंत?
Yes, आपण sir. आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचंय बघा, फायनल आन्सर काय पाहिजे आपल्याला, फ्लक्स पर पोल, आपली तिकडे वाटचाल चालू आहे. येते लक्षात. आता फ्लक्स पर पोल काढण्यासाठी आपल्याला एकच फॉर्म्युला माहिती आहे, कोणता, Eg इज इक्वल टू काय आहे, P डिवायडेड बाय A इंटू फाय झेड एन डिवायडेड बाय 60, बरोबर का. आता याच्यामध्ये पहा, P माहिती आहे आपल्याला, इथं दिलेत पोल, बरोबर. ए माहिती आहे आपल्याला, कारण इथं काय दिलेलं आहे त्याने आपल्याला, लॅब मध्ये काय असतं, एच आणि पीच रिलेशन इक्वल असतात की टू असतं, इक्वल टू, इक्वल म्हणजे हे P इज इक्वल टू ए असणार आहे, बरोबर. लॅप वाइंडिंग आहे, इथं लिहितो मी, तुम्ही लिहून घ्या हवं तर. लॅप वाइंडिंग मध्ये काय असतं, ए इज इक्वल टू पी, म्हणजे हे दोघं काय झाले, कॅन्सल, बरोबर का. आता इथं फाय ची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला, झेड ची व्हॅल्यू माहिती आहे का, झेड म्हणजे काय, झेड म्हणजे आर्मेचर कंडक्टर्स, बरोबर. आर्मेचर कंडक्टर्स दिलेत का बघा बरं आपल्याला, 534. त्याच्यानंतर एन, एन म्हणजे काय असतं, स्पीड, बरोबर. स्पीड दिलंय का बघा बरं आपल्याला कुठं, दिलंय 1000. आता 1000 पहा, ampere. Eg माहिती आहे का आपल्याला. आता सुरुवातीला विचार करा की आपल्याला फ्लक्स पर पोल काढायचंय, तेव्हा Eg माहिती होता का आपल्याला, सुरुवातीला एकदम स्टार्टला जर विचार केला असता तर नव्हतं माहिती. नाही. मग आपण काय केलं, पहिल्यांदा आपण Eg कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण काय फाइंड केला, पहिल्यांदा जे काही आपला आर्मेचर कॉपर लॉस काय आहे बघितला, त्याच्यावरून आपण आर्मेचर रेजिस्टन्स काढला, त्या आर्मेचर रेजिस्टन्स वरून आपण ड्रॉप काढला आणि टोटल जनरेटेड व्होल्टेज काढलं. कसं तर VT प्लस IRA प्लस ब्रशचा ड्रॉप, तिथं आपल्याला काय मिळालं, टोटल Eg मिळालं. आता पहा, Eg आहे, झेड आहे, एन आहे, 60 तर माहितीच आहे, सो फाय काढायला काय अवघड आहे का. पहा, तोच नाही. फॉर्म्युला त्यांनी परत दिला का इथं, जो आपण वरती केला तोच फॉर्म्युला दिलेला आहे का. करा बरं कॅल्क्युलेट आणि सांगा बरं मला किती येईल आता फाय. पटपट पटपट करायचं आणि प्रत्येकाने सांगायचं, चॅट बॉक्स मध्ये टाका. समजलं कसा कॅल्क्युलेट करणार फाय. हा पहा, हा पी आणि ए तर कॅन्सल होणार, कारण हे दोघं सेमच आहेत. क्लिअर. येस सर. आता पुढं पहा, एन लिहा 1000, झेड लिहा 534, बरोबर. त्याच्यानंतर इझी लिहा 267, आणि त्याच्यानंतर फाय एकटा एका साईडला ठेवायचा आणि सगळ्या टर्म्स ह्या दुसऱ्या साईडला घेऊन जायच्या. किती येतात सांगा मला, आपण पण सॉल्व्ह करू. बट बिफोर दॅट यू शुड डू समथिंग ना. Please write in a chat box. Okay, 0.03 सिद्धेश्वर देवकाते, very good. Okay, Sachin Todkari, very good. 0.03 again. Pradyumna, very good. Yes, Harshal. Rushi, very good. Mohini, very good. Anmol, excellent. Yes, Harshal, very good. 0.03. Nikhil, again, very good. So everybody got that answer, 0.03. Shraddha, very nice. Sagar, again, very good. Okay, now we will see explanation or calculation. Okay. Okay, I congratulate everybody, those who have that 0.03 answer. But see, here answer is different, na. So we will see how it is different. Okay, Swapnali, Shreyesh, Anil, Bharti, very good. Okay, fine. Now see, as I told you that phi they have kept to left hand side, and other all terms they have kept to right hand side. Easy multiply that 60 in division, so it will goes to multiply. So Eg into 60 divided by the Z into N. Again this A will also goes to multiply, and this P will goes to divide. Okay,
So that AP we have cancelled here also, and we can take further also. So EG's value is 267, they have put here. Okay, then 60 as it is. Then A's value is a 6, as in lap winding A is equal to P. So Z is equal to, already they have mentioned, 534 into N is a speed which is given 1000. Again here is a P value. Yes, Rushikesh, do you want to ask something? What are a motor No, speed? sir. No, sir. No, sir. No, sir. तुम्हाला ते चुकून दुसरं पाठवलं. Okay, no issue. Okay, fine. Now this 6 will cancel. This 0 will again cancel. Now you can calculate 267 into 6 divided by 534 into 100. Okay, so you will get 30 into 0. Okay, you have answered that 0.03. But already you know that many times that fluxes are given in milliwebers, right? Yes, sir. Garge, yes, any doubt? No, sir. No, sir. Okay, fine. Now see, this is the 0.03, but their answer is in milliweber. Okay, so how we will do that? So we can just separate that value into milliwebers. Okay, जर आता मला या इक्वेशनला मिलीवेबर्स मध्ये करायचं असेल तर कसं करणार? एकदा कॅल्क्युलेशन नीट करून पहा. 267, मी इथं माझं हे काढतो कॅल्क्युलेटर, एक सेकंड. पहा काय कॅल्क्युलेशन. 267 into 6 divide by 534 into 100. So it is a 0.03. बरोबर? ओके, आता इफ लक्ष देताय ना सगळे? अनिल, व्हेरी हा गुड. सर. हा, आता मी काय करतो पहा, इथं या 3 च्या राईट हँड साइडला जर एखादा 0 ऍड केला तर काय फरक पडतो का? नाही पडत, बरोबर? नाही. आता मी काय करतो पहा, परत 0.030 आपण कसं लिहू शकतो? असं पण लिहू शकतो, 030 डिवायडेड बाय किती? 1 2 3 म्हणजे डिवाइड बाय 1000 असं पण लिहू शकतो, बरोबर? येस सर. येस. आता ह्या 0 ला काही व्हॅल्यू आहे का? नाही. सो काय आला आन्सर? 30 डिवायडेड बाय 1000. 1000 म्हणजेच आपण कसं लिहू शकतो? 10⁻², बरोबर का? 3. बरोबर का? आता परत Yes, sir. मला एक सांगा, 1 डिवायडेड बाय x असेल तर याला आपण कसा लिहितो? x⁻⁻⁻1. X inverse. बरोबर? म्हणजेच आता इथं Yes, कसं लिहू sir. शकतो पहा, 30 ऍज इट इज मल्टिप्लाय बाय 10⁻³ आपण कसा लिहू शकतो? -3. 10⁻³ म्हणजे 10⁻³ आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, मी इथं लिहितो काय की 10⁻³ म्हणजे काय असतं? मिली, बरोबर? 10⁻⁻6 काय असतो? मायक्रो, बरोबर? 10⁻⁻9 काय असतो? नॅनो, बरोबर का? हे माहितीये का तुम्हाला? हा सर. हा, नसेल माहिती तर लिहून घ्या. पहा, या 3 गोष्टी पाहिजे आपल्याला लक्षात. 10⁻³ म्हणजे मिली, 10⁻⁻6 म्हणजे काय? मायक्रो, 10⁻⁻9 म्हणजे काय? नॅनो, आणि 10⁻, आता पॉझिटिव्ह मध्ये 10⁻³ म्हणजे काय? किलो, 10⁻⁶ म्हणजे काय?